Все, онлайн-трансляція почалась, ви можете розпочинати. Доброго дня. Мене чути? Чути. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 19 вересня 2023 року, 10 година. Давайте розпочнемо нашу роботу. Відповідно до рішення вченої ради Сумського національного аграрного університету від 12 січня 2023 року, протокол номер 10 та наказа ректора за номером 422К від 14.08.2023 року у Сумському національному аграрному університеті утворена спеціалізована вчена рада для проведення разового захисту дисертаційної роботи ДЕН ЧУНЛІ на тему технологія фізичної модифікації картопляного крахмалю та його використання у виробництві харчових продуктів на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18, виробництва та технологій за спеціальністю 181 харчові технології. Good day, the colleagues. This day, 18 September 18, 2023, the time PM is Ukrainian time, is the Chinese time is the 3 AM. Yes. According to the discussion of the Academical Council, Sumy National Agrarian University, the year 19,222 and the protocol number the 10 specific academical council he been established to accept the conduct on time dissertational define DEN ЧУНЛІ and the topic technology and the of chemical modification of potato studied and use in food products. For the degree of Doctor of Philosophy in the field of now 18 product of the technology, specific 181 food technology. Зрозуміло, да, що я буду читати українською, казати, та англійською мовою. Склад ради, голова ради, тобто я, Мазуренко Ігор Костянтинович, доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти і науки України, присутні у системі Zoom. Це я. Перцевий Федір Вселович, доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету, присутні у системі Zoom. Присутні Сергій Вселович? Є Сергій Вселович? Є Федір Вселович? Є. Болгова Наталія Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти і науки України, присутня у системі Zoom. Наталія Вікторівна, ви присутні? Так, дуже приємно вас бачити. Опоненти. Сильчук Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, Міністерство освіти і науки України, присутня у системі Zoom. Тетяна Анатоліївна. Присутня, Ігор Костянтинович. Приємно з вами познайомитись. Дякую, навзаєм. Сукманов Валерій Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри технології, харчових технологій, Полтавський державний аграрний університет,
Міністерства освіти і науки України присутні у системі Zoom. Валерій Олександрович, добрий день. Ви присутні? Присутній, добрий день. Добрий день. Composition of the Academical Council. Chairman on the Council, Igor Mazurenko, Doctor Technical Science, Professor, Department Technology, Food Technology, Sumy National Agrarian University, Ministry of Education and Science, Ukrainian, in the use in the system Zoom. Fedor Pertsevoy, Doctor of Technical Science, Professor, Department Technology, Food Technology, Sumy National Agrarian University. They work in the system Zoom. Ministry of Education and Science of Ukraine. Болгова Наталия, кандидат Agrarian Science, Assistant Professor, Department Technology and Safety Food Products, Sumy National Agrarian University, Minister for Education and Science of Ukraine. Work in the system Zoom. Opponent, Tatiana Stilchuk, Doctor Technical Science, Professor, Department Hotel and Restaurant Business, National University Food Technology. Work in system Zoom. University is the Ministry of Education and Sciences of Ukraine. Opponent, Sukmanov Valery, Doctor of Technical Science, Professor, Department Food Technology, Poltava State Agrarian University, Ministry of Education and Science of Ukraine. Work and system Zoom. Якщо всі присутні, за протоколом ми повинні провести реєстрацію. Документ реєстрації буде оформлений у встановленому порядку, як повинна його оформляти. Please, registration. Так, захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, PhD student кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету ДЕН ЧУНЛІ. Технологія фізичної модифікації картопляного крахмалю та його використання у виробництві харчових продуктів. За спеціальністю 181 харчові технології. Работу подготовлено у Сумскому национальному аграрному университете. Так, different of the dissertation for the degree of Doctor on Philosophy, PhD student, Department Food Technology, Sumy National Agrarian University, ДЕН ЧУНЛІ, and the topic Technology of physical modification in potato studies and the use in food products. Specific 181 food technology. The dissertation also prepared of Sumy National Agrarian University. Науковий керівник Мельник Оксана Юрьевна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедрою технології харчування Сумського національного аграрного університету. The Sciences Supervisor Оксана Мельник, кандидат Technical Science, Assistant Professor, Director Department Food Technology, Sumy National Agrarian University. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи та інформація. Особисто про аспіранта. ДЕН ЧУНЛІ у 2010 році закінчила Чангунський університет міста Чангун, провінція Чанг'ю, отримала повну вищу освіту за спеціальністю харчова наука і інженерія, отримала вчене звання бакалавр. В
2013 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю інженерія зерна, олії та рослинних білків. І присвоєно звання магістра. В 2019 році вступила до аспірантури Сумського національного аграрного університету міста Суми, Україна, за спеціальністю 181 харчові технології. The academical council receives the vote is the documents and informational. ДЕН ЧУНЛІ. The 2010 in the Finnish Chungin University, city Chungin, province Chungin, is China. You have is the education, the food science and engineering. It's a second education is a 2000 is 13. Have is a due education, the specific engineering of grain, oil, and vegetable proteins. You have is the title of master. The 2019 and start education in PhD student of Sumy National Agrarian University. The city Sumy, Ukrainian, in the specification 181 food technology. Документи подано до вченої ради та у інформаційної системи НАЗЯВА 15 серпня 2023 року. До системи подана дисертація, анотація, відгуки опонентів та рецензентів, які викладені на сайті Сумського національного університету. The documents were submitted to the academical council and the informational system NAZYAVA August 15, 2023, I'm sorry. At the same time, the dissertation, abstract, review, and opponents and review and the posted on the website of Sumy National Agrarian University, according in the process. Всі документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. The documents made in the establishment requested. The dissertation is prepared of different of the first time. За те, що я все це вам доповів, потрібно проголосувати. Хто за запланований порядок денний та за ствердження всіх цих документів, що я вам розказав? Хто за? Проти є? Утримавшихся немає, проти немає. Of you are the following the proposed agrarian, please vote. For yes, again abstraction doesn't. No. Так. ДЕН ЧУНЛІ завершив виконання освітньо-наукової програми. 9.06.2023 року відбулась публічна презентація дисертаційних досліджень за спеціальністю 181 харчові технології, де дисертацію було рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. ДЕН ЧУНЛІ and the completed in the implementation of the education and program in on 6
Is June 8, 2023. A publication presentation of the dissertation was received in the specific 181 food technology. Paris dissertation was recommendation for consulting the difference one-time specific academic council. Наукові результати дисертаційної роботи висвітлені у 14 наукових працях. Наукових статей 9. Наукових статей, які індексуються у системі Scopus веб-сайт 5. У фахових виданнях категорії B 2, тези, доповідь, участі у міжнародних конференціях 5, іноземних публікацій 2. The science results of the dissertation work are covered is 14 science papers, 9 scientist articles. I have is 9 articles. 5 article then interpreted is a Scopus and Web of Science. 2 is the professional publication of category B of Ukrainian. 5 in the abstracts international conference. 2 papers in the foreign publication. Наукові публікації та дисертаційна робота відповідають вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12.01.17 року. Постанови Кабінету міністрів 12 січня 2022 року за номером 44. Science, publication and dissertation made in the regulatory order of the Science of Ukraine, the number in the 40, in the January 11, in the 2017. Recitation of the Cabinet Minister of Ukraine, the number 44 of January 11 is the number 44. Шановні члени, чи є у вас запитання особисто до мене або роботи Ради? Немає. Немає. Шановні члени, шановні колеги, за домовленістю дисертаційна робота аспірантки буде представлена англійською мовою. Немає українського перекладу. Це повністю у вас устраює? Влаштовує, так. Влаштовує. Дякую, що ви мене поправили. Для викладу основних результатів досліджень дисертаційної роботи надається аспірантки ДЕН ЧУНЛІ. To present in the mind result of the dissertation work given in the granted PhD student ДЕН ЧУНЛІ. ДЕН ЧУНЛІ, you have is 20 minutes in the prepared as a result dissertation. Please. Anyhow. Anyhow, Shanghai. Okay. Please, Shanghai, please. It's 20 minutes. Please start. Okay. Okay, good morning, dear Asabra of the Consult Committee. My supervisor, Augustana, I am Deng Chunli, come from China. It is my great honor that every one of you can attend the defense of my doctoral dissertation today. Thank you very much.
My dissertation topic is the technology of physical modification of potato starch and their applications in food products. In our research, we the physical, chemical, structural property of single heat moisture treatment, modified starch, and heat moisture treatment and microwave treatment bidirectional modified starch was systematically analyzed for the first time. The graduality of the efforts of wheat flour substitutions, we modify potato starch on the properties of misty dough and the quality of cookies, steamed bread, and fresh noodles were substantiated for the first time, which is of positive significance for promoting the process of potato staple food. The inherent properties of potato starch, such as low shear, heat sensitivities, limit its use in order to overcome the shortcoming and achieve desired properties. Physical, chemical, and enzymatic methods were used to modify potato starch. Considerable interest in physical modification have been generated due to the absence of chemical contamination, food safety, environmental friendliness, and low-cost production. Physically modified starch is preferred in the food in processed food for its appreciated functionalities, such as appreciated viscosity, fruitability, digestibility. Heat moisture treatment and microwave treatment are the most appealing physical methods of starch. However, due to the diversity of reaction conditions, it is difficult to define the properties of heat moisture treatment modified starch and the mechanisms of dual modification combined with heat moisture treatment and microwave treatment is far from being fully understood. Therefore, we prepare the dual modified starch according to the technology stream and investigate the effect of single heat moisture treatment assisted by microwave treatment, microwave pre and post treatment on the physical chemicals, structural and digestive properties of potato starch by corresponding experimental method. Incessantly, we investigate the efforts of heat moisture treatment conditions on the physical chemical properties, structural properties of potato starch and its process optimization. The research results noted that the transparent retrogradation stability of potato starch after being modified by heat moisture treatment was reduced. The solubilities varying powers varied with the gentilization temperature. Heat moisture treatment can significantly affect the textural properties of potato starch. The changes of physical, chemical, and textural properties of heat moisture treatment modified starch could account for the destructions of starch granules, the arrangement of starch molecules, and the association of starch trains caused by heat moisture treatment, which limit the abilities of starch molecules and
water molecules to Що, є проблема? Ну, зараз вона доєднається, тому що я бачу теж якісь є. Ну, я вам кажу, що це проблема, тому що от я зараз на своєму VPN, який у мене з України, ви розумієте? А вона, виходить, вона ж в Україну не їде, як я, і тому в неї це і затримка. Тому що у мене здесь на комп'ютері стоять китайські програми, вони не працюють. Вот я даже параллельно, у меня стоит компьютер, и это вот, ну ничего, хай вона там да нам скажет. Да, произошла ошибка. Я вважаю, що всі ознайомились з цією дисертацією на сайті, в мене була цей екземпляр дисертації, тому я не... there's something wrong with my okay, I will continue. There's something- Okay. Show your PPT and Yeah. tell. Yeah, let me continue in the in vitro digestion results. The in vitro digestion results noted that the laboratory digestible content significantly decreased, whereas the resistance starch content increased in the heat moisture treatment modified starch, indicating that heat moisture treatment modified starch could potentially become source of industrial resistant starch and as low calorie food ingredient. After being modified by heat moisture treatment, potato starch granules were damaged and so coarser and larger granule surface than that of the native starch. The high-rom structure of heat moisture treatment modified potato starch become harder, and a deduction of refrigerants, the intensity was observed. Okay, the X-ray deduction results showed an increased relative crystallinity and the crystalline structure transformed from B time to C time. With the extension of heat moisture treatment and the FTIR spectral results indicated that the heat moisture treatment may result in the breaking of starch molecular chain or the breaking of the associative hydrogen bond of starch molecule. The result of the X-ray deflection and the FTIR indicated that heat moisture treatment destroyed and reoriented the double helix structure of starch molecules, which strengthened the connection between starch chain and produce new and more stable crystalline structure, and ultimately lead to an increase in the relative crystallinity of starch. The optimized process parameter of the setback viscosity were as follows. The temperature was 90 centigrade and the time was 1.5 hours, and the moisture content of the starch was 23.56%. Under such optimized heat moisture treatment condition, the modified starch had lower P viscosity, whole viscosity, breakdown viscosity, but higher paste temperature
final viscosity and the step-by viscosity. Heat moisture treatment can enhance the textural properties of starch strain. The optimized heat moisture treatment. If a potato starch had higher slowly digestible starch content and the release starch content than that of the native potato starch, but had lower rapidly digestible starch content. In section 4, we investigate the efforts of heat moisture treatment combined with microwave pre and post treatment on physical, chemical, structural, and digestive properties of starch. The research results showed that cellular modifications of heat moisture treatment and microwave treatment had greater efforts on starch color, swelling power, solubility, free flow stability, lateral gradation, transparency, the pasting properties, and the textural properties of starch chain than that of the single heat moisture treatment or the single microwave treatment. Moreover, the screens of heat moisture treatment and the microwave treatment also have different efforts on the physical chemical properties. Microwave treatment and single microwave treatment, heat moisture treatment can cause the expansion, partial generalization, and agglomeration of starch granule, result in the logical particle size. Microwave treatment modified starch have three different state water, while native starch and a single heat moisture treatment modified starch only have two different different state water. Dual starch modification via heat moisture treatment and microwave treatment made the surface of starch granule rougher and cause more serious depression or the scholars than single heat modification with microwave treatment or the heat moisture treatment. The result of the X-ray diffraction and FTIR implied that heat moisture treatment and the microwave treatment destroy the double helices and the crystalline structure of potato starch. In section 5, we investigate the efforts of the substitutions of wheat flour with potato modified by the optimized heat moisture treatment condition and the microwave treatment on the quality characteristics of cookies, flash noodles, and steamed bread. The optimal incorporations of heat moisture treatment modified starch and the microwave treatment modified starch was 15% with lower hardness, but higher crystal P values than the control. And the optimal incorporations of heat moisture treatment modified starch and the microwave treatment modified starch for fresh noodle was 30% and 20% respectively. We higher dry matter water absorption rate and the loose rate of dry matter, but lower optimal cooking times than the control. That's the references.
The optimal incorporations of heat moisture treatment modified starch and the microwave treatment modified starch for steam bread was 30% with denser, higher crumb structure and higher hardness of the tender control. After eating the cookies, flash noodles, or the steamed bread with the incorporations of heat moisture treatment modified starch or the microwave treatment modified starch, the postprandial blood glucose levels of participants were lower than the control. Okay, through the research, we can have the general conclusions as follows. Technology of physically modified starch was developed using heat moisture treatment, and a combination of heat moisture treatment and microwave treatment. Potato starch modified by heat moisture treatment. Dual modifications of heat moisture treatment combined with microwave treatment had different physical-chemical properties compared with native potato starch. The FTIR and the X-ray diffraction spectra implied that heat moisture treatment and microwave treatment destroyed the double helixes and the crystalline structure of native potato starch. The heat moisture treatment and the microwave treatment modified starch had higher contents of slowly digestible starch and resistant starch than native potato starch. New type of food products, cookies, flash noodles, steamed bread were developed. New type cookies with modified starch had lower hardness but higher crispy values than the control. The new type flash noodle using modified starch had higher dry matter water absorption rate, and loose lack of dry matter, but lower optimal cooking times than the control. The new type steamed bread had a denser, higher and crumb structure and had higher hardness values. The postprandial blood glucose levels of participants at different times after eating the cookies, flash noodles, or steamed bread with the incorporations of heat moisture treatment modified starch or the microwave treatment modified starch were lower than that of the control. It is recommended that for the consumption by various population groups and especially the diabetics and the elderly. According to the result of the research, regulatory documentation have been developed for the modified starch and products using it. We have published 5 abstracts of scientific conference report and 9 scientific journal articles. Moreover, we have also conducted trailer production and marketing of cookies, flash noodles, and steamed bread. And the results showed that the products are popular with the consumers and can bring profits to the company. This is all of my presentation. Thank you very much. Okay, thank you very much. Доповідь завершена. The report is completed. Please ask a question. Ну, давайте я перше задам це питання. Перш за все, мені дуже інтересна ця робота.
Вона дуже добре викладена, але ж в мене є такі питання стосовно професійних та непрофесійних. А якщо ви дозволите, я зразу англійською мовою, тому що питання ж до неї ставиться. PhD student ДЕН ЧУНЛІ, I have is a question. Is question 1. Shelf life is a product. Question 2. One? What's Please. the question then? Okay. Is a question 1. Shelf life is a product. The question 2. Do you think is there a production that will be in the population in the China? And 3 question. Products can be used in the food, in the different is the assortment is the children. Please. Okay. As for the first question, the fresh noodles and the steamed bread are the soft lifestyle, so self-right food with a lifestyle of 2 days, and the shelf life of cookies is longer, and the shelf life of the packaged cookies can up to half years. And as for the question 2, the demands is the products demand in China. Fresh noodle and steamed bread are the important staple food for families in northern China. They eat fresh noodles or steamed bread almost every day. I believe that these 2 products have huge potential market in China, and cookies are the young people's favorite snack, and the cookies made with modified starch are more in line with the requirement of the modern young people for a healthy diet. So I think the cookies is also have potential market in China. As for the as for the answer of the question 3, because the food safety standards for baby foods or the children food are more stringent if we want to use the products in baby food or children food. I think we should do more religious research. Yes. I like it. Jungo is it fine? Jungo fine. Welcome to China. Я доповів, що я згоден з нею. Я казав на китайською мовою, що я спробую її продукти в китайському ресторані. Jungo Chahai. Thank you very much. Я перепрошую, хто ще має запитання? Федір Селович. Так. Момент. Запитання має Перцевий Федір Селович, доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету. You have question, Федір Перцевий, доктор technical science, професор Department Food Technology, Sumy National Agrarian University. Пожалуйста, Федір Селович. Українською мовою дозволите? Давайте українською мовою. Перше. Чому ви обрали для дослідження вплив 2 методів фізичної модифікації, вологотермічну та мікрофильову обробку? Оксана Юрівна, є переклад у аспірантки? Федір Селович, англійською тепер, будь ласка, якщо можете. Будь ласка. We did show also to study the effect of 2 physical what is the difference between hydrothermal
if treatment and microwave treatment in terms of moisture distribution in potato starch. Touch. Okay. ДЕН ЧУНЛІ, please. Yeah. What's the question? Yeah. Your question is a Professor Перцевой. Ігор Костянтинович, чуєте мене? Якщо дозволите, я трошки її про... ДЕН ЧУНЛІ, why did you choose to study the effect of two physical modification methods, hydrothermal and microwave treatment? Okay. Compared to the chemical and biological modification methods in moisture treatment and microwave treatment have many advantages, such as high product safety and flexibility in relation to the heat loss, low waste generation, and no generation of chemical residues and non-destruction by food legislation, and the mechanisms of single heat moisture treatment and dual modification combined with heat moisture treatment and microwave treatment is far from being fully understood. So I choose to study the efforts of these two methods. Thank you. Федор Всеволодович, ви задоволені? Задоволений. Дякую. У вас є ще питання? Ще питання? Є ще питання у вас, Федор Всеволодович? Більше нема. Більше нема питань? Нема, добре. Так, в кого ще є питання, будь ласка, колеги? Дозвольте мені. Дуже приємно. Волгова Наталія Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету. Наталія Волгова, кандидат Agrarian Science, асистент професор, Department Technology and Safety Food Products, Sumy National Agrarian University. Please. What effect does heat moisture treatment have on the structure of potato starch? ДЕН ЧУНЛІ. What? Could you please repeat your question? What effect does heat moisture treatments have on the structure of potato starch? What does the heat moisture treatment have on the structure of potato starch? Yeah. Please. Okay. The X-ray diffraction is result and increase the relative crystallinity and transform the crystalline structure from B type to C type with the extensions of heat moisture treatment. The FTIR spectral result indicated that heat moisture treatment may result in the breaking of starch molecular chains or the breaking of the associative hydrogen bond of starch molecule, which eventually lead to the increase of the number of carbonyl group or the hydroxyl group, and it is possible to increase the new carbon and hydrogen bonds. Yes, that's the. Thank you. Наталія Вікторівна, ви маєте ще питання? Так, ще одне. Is one How- question? Please. How to make sure that the moisture content of the starch before processing meets the requirements? Okay, according to our experimental requirements, the starch were weighted in different spiral blue mass bottle, and ultra pure water were added to adjust the moisture content to the specific moisture content, and then
liberated for 24 hours at 25 centigrade. The equilibrating process was to make the starch have the same moisture content. Yeah. Thanks, That's ДЕН it. ЧУНЛІ. Thank you. Doesn't question? Ви не імеєте, да, вопросу? Не Ні, маєте дякую. більше питань? Добре, добре. А хто ще має запитання? Є ще запитання у членів Ради? Мене чути? Немає. Немає, Ігор Костянтинович. А, Валерій Олександрович, у вас є запитання? Валерій Олександрович. I haven't any questions now. Thank you. Окей. Якщо немає запитань, doesn't question, тоді ми будемо переходити до наступної роботи нашої, а саме будемо заслухувати рецензентів та опонентів. Я прошу погодитись з таким моментом. Якщо ці рецензії та відгуки опонентів є на сайті та відправлені у систему Назява, може бути, ми приймемо якесь рішення, щоб мінімально вичитувати там тільки структуру, хтось скаже, і та запитання, як ви вважаєте це? Згодні чи ні? Погоджуємось. Згодні. Погоджуєтесь. Добре. Погоджуємося. Тоді ми Погоджуємося. почнемо. Наталія Вікторівна, ви зачитаєте першу рецензію? Так, давайте. Ви так структуру дайте, і ну там щось таке, і ваші там зауваження, якщо вони є. Добре? Угу. Добре. Так, момент. His reviews his speech is resident Volgova Natalia, candidate agrarian science, assistant professor, department technology and safety food products, Sumy National Agrarian University. Please. Thanks. The work is devoted to the development of physical modification technology, potato starch, and its use in the production of food products, namely biscuits, steamed bread, and noodles. Starch is widely used as a food ingredient, thicken, fill, and stabilize different food systems. Due to the fact that native potato starch has low shear resistance, low water solubility, and is not resistant to high and low temperatures, interest in its physical modification increased. This is connected not only with obtaining the desired one's characteristic, as well as the absence of chemical pollutants, food safety, environmental friendliness, and low cost. Currently, special attention is paid to the development of food products with a low glycemic index, with an increased content of slowly digestible and non-digestible substances, which in terms of their physiological effect on the human body, they are close to dietary fibers. Therefore, the development of new types of modified starch with the specified properties, and the study of the effect of replacing with flour with modified starch on the properties of dough and finished products are quite relevant. Remarks and wishes on the dissertation work.
Was the potato variety taken into account during the research? If yes, what variety were used? The beta stage the steam brand obtained with the addition of modified starch had an firmer and denser structure. How desired is this consumer characteristic? Why did you choose the method of heat treatments of steamed bread, and did you conduct a study of the properties of bread baked in the oven in the classic way? The above comments and wishes on the dissertation work are not fundamental and do not reduce the overall positive assessment of the work. Thanks. Thank you. I have a question. Ви имеете запитання чи ні? Или как? Какие вот принципы ваши? Всі питання були вирішені в процесі обговорення і написання рецензій. Окей. Ну, окей. там, Ігор Костянтинович, там є, Наталя Вікторівна озвучила зауваження. Я думаю, що Ден Чунлі прокоментує зауваження. Якщо, да, я услышав. Ден Чунлі. Добре. Мгм. Just moment. Ден Чунлі. Yeah. The opponent have is a question. Please, the start. The question is Наталі Болтової. Той. Review or not? Review. Okay, I agree with the comments, but I want to respond to some of them. As for the first question, the potato variety, the native potato starch were obtained from potato tubers for favorite varieties sold locally in Hezhou University, Guangxi Province, China. And the favorite variety potato is widely cultivated in China and characterized by the high yield and good edible qualities. As for the second question, the steam bread obtained with the addition of modified starch had firm and denser structure. All this steam bread containing modified potato starch demonstrate an obviously lower specific volumes compared with the with-flour steam bread. The smaller specific volume indicated that the denser, higher crumb structure and the higher hardness value were observed in the subsequent research of the textural profile analysis complex test. And according to the scoring method of the sensory evaluations of Chinese northern style steam bread, the highest score is 20 points. Therefore, the optimal incorporation of heat moisture treatment modified starch or the microwave treatment modified starch for the steam bread was 30% respectively. As for the free question, why I choose the methods of heat moisture treatment of steam bread, that's because the steam bread is one of the most important staple food in China for a long time and attract great interest in some Asian countries, including China, including Japan or the Korea. And the steam bread is more popular than the often baked bread in the daily life of ordinary Chinese family.
Therefore, I choose the methods of heat moisture treatment of steam bread as the research subjects. Yeah, thank you. Thank you. Thanks. Наталія Вікторівна, ви задоволені? Так, я задоволена, дякую. У вас немає більш запитань, так? Ні. Дякую вам. Давайте продовжимо нашу роботу. Подальшому Тетяна Анатоліївна. Мене чути? Так, дякую, Ігор Костянтинович. Дякую. Так. Давайте ви так теж. Якщо, як ви вважаєте, будете вичитувати весь свій документ, або якісь зауваження, або пропозиції, як ви вважаєте, так ми зробимо. Дякую. Я коротенько, якщо можна, по структурі, по актуальності, зауваження і висновки. Добре? Так. I invited to office opponent to speak Tatiana Silchuk, Doctor Technical Science Professor, Department is Hotel and the Restaurant Business, National University Food Technology. Please. Thank you. Thank you. Feedback from the official opponent for dissertation work of ДЕН ЧУНЛІ, Technology of Physical Modification of Potato Starch on the Applications in Food Products, submitted for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy for specially 181 Food Technology. Dissertation work presentation for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy is submitted for consideration. It consists of an introduction, 5 sections, conclusions, a list of reference of 236 names, appendices. Main content dissertation is laid out 186 pages of printed text, contains 48 tables and 48 figures. There is no doubt about the relevance of the research topic. The quality of food significantly affects the health of population. An unbalanced diet disrupts the body's metabolism, leads to a decrease in immunity, premature aging, and contributes to the repeat streak of many non-introduction diseases. This is a turn leads to the search for new products, technologies aimed at supporting the health and improvement of the population and ingredients that have a health improving effect. ДЕН ЧУНЛІ developed the technology of physical modification of potato starch, researched and established the regularities of the influence of heat moisture treatment in combination with microwave treatment on its quality, substantiating the use of physically modified starch in the technology of wheat flour products, which can be recommended for diabetics and elderly people. There is a very interesting science work. The dissertation is relevant, has scientific novelty and practical significance, but there are some remarks and wishes to the dissertation work. The first, in the scientific novelty which is given by the author in the work, it was desirable to give special numerical values established by the author during the conduct of scientific research. The second, in my opinion, the replacement of wheat flour with modified starch in the preparation of cookies, noodles, and steamed bread requires a more detailed justification. The third, in Chapter 2, in the description of the raw materials used for the preparation of cookies, bread, and noodles, the supplies of raw materials are indicated. However, it would be appropriate to indicate the regulatory documentation for the raw materials, which is a confirmation of their quality. The fourth, the explanation of the change in the texture properties of starch in point 34.6 is not quite correct, since it is not clear how in this case protein and fat particle in the structure of starch fermentation. The fifth, how does the tendency to retrogradation of modified starch affect the quality of noodles? The sixth,
What explains the increased hunches of potato starch gels after modification? What research supports this? The seventh. The result of table 516 show an increase in the indication of hardness and chewiness of the Deutsch steamed bread when modified starch is added in the amount of 30%. Why is there such a trend since of gluten content of flour decrease with increase in the starch content of the mixture? The age. When studying the replacement of wheat flour with modified starch in the preparation of cookies, is not clear what is the justification for adding modified starch in the amount of 15%. In my opinion, it was necessary to show the purpose of such a replacement and how it would affect the glycemic index. The night. It would be appropriate to show how the cost of cookies, bread, and noodles using modified starch will change and how the process of physical processing of starch development by the author will affect its cost. The 10th. It was desirable to provide data on how the digestibility of feed flour products with the addition of modified starch changes. The above comment and wishes on the dissertation thesis are not fundamental and do not reduce the overall positive assessment of the work. The dissertation thesis of DEN ČUNLІ is an independent, complete, qualified scientific work relevant aimed at solving the important problem of development of the technology of physical modification of potato starch, researching and establishing the regularities of the influence of heat moisture processing in combination with microwave processing on its quality, and substantiating the use of physically modified starch in the technology of products with wheat flour. The work contained new scientifically basic results and correspondence to specially 181 food technologies. In terms of content, scope of research, scientific novelty, practical significance, and design, the dissertation work technology of physical modification of potato starch and their implications of food products meet the requirements of resolution of the Cabinet Ministers of Ukraine number 44, and the author DEN ČUNLІ deserves to the avoided the scientific degree of Doctor of Philosophy in specially 181 food technologies. Thank you for your attention. Thank you very much, dear Tatiana Anatolievna. DEN ČUNLІ, please, the give on the opponent report, please. Answer, DEN ČUNLІ, answer to remarks of first opponent. Okay. I agree with the comment of the opinions, but I want to respond to some of them. As for the replacement of the wheat flour with the modified starch in the preparation of cookies, noodles, for the skim bread, the replacement of wheat flour with modified starch in the preparation of cookies, fresh noodles, and the steamed bread is mainly because the modified starch contains high content of slowly digestible starch and resistant starch, which would provide a theoretical basis for the development of low glycemic index of food. As for the question, the explanation of the changes in the texture property of starch in the plant 3.4.6. In our scientific research, the amount of the
protein or the fat contained in the starch was almost negligible. Therefore, we consider that the protein and the fat have no effect on the changes in the textural properties of starch in this study. As the question, the tendency to the retrogradation of modified starch affect the quality of noodles. The retrogradation of starch is the process of the gelatinized starch molecule from disordered state to orderly rearrangement, and finally, graduation and sedimentations. The starch retrogradation is an important reason of the quality changes of starch food. The starch retrogradation of cooked noodles during storage can cause the noodle to be hardened and affect the taste. As for the question, to show the cost of the cookies for steamed black or the flash noodle, we calculate the economic benefit of the products with modified starch according to the optimal recipe. Due to the large volume of my dissertation, the calculation per step was not contained in the dissertation thesis, but we saw the economic benefit in the general conclusions. That's all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Тетяна Анатоліївна, ви задоволені? Так, я задоволена. Thank you. I don't have any questions. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Продовжимо нашу роботу. Наступне, я вас запрошую. Наступний у нас спіч. Ага. Сукманов Валерій Олександрович. Мене чути? Yes. Валерій Олександрович, ви як плануєте? Ви будете зачитувати тільки запитання, чи... Of course. Yes. Ну, добре. Так. I start? First speech is that Sukmanov Valery, Doctor of Technical Science, Professor, Department Food Technology, Poltava State Agrarian University. Right. Please. Dear colleagues, my full conclusion prepared in according with the requirements is presented on the university website. The graduate student has read my review, my conclusion. Therefore, I will read out the comments on the work and the overall assessment of the dissertation. So, noting positively the level of scientific and practical value of the dissertation, it is necessary to note a number of remarks. First, when using images borrowed from other scientific publications, it is advisable to indicate the source that was used other than the name of the image. Example, figure 1.1, 1.2, 1.4. Second, page 47, item 1.2, the first use of the term retrogradation of starch. The method of the determined retrogradation of starch paste is given in item 2.4.3, and the determination of this term is given in item 3.2.3.
retrogradation of starch is a process of transition of gelatinized starch molecules from a dissolved state to a ordered arrangement. Finally, coagulation molecules and sedimentation. And in item 3.4.7, there is a repetition of 7 lines of the text from the determination term retrogradation of starch. 3. Sensory evaluation of cookies, fresh noodles, and steamed bread was performed by the participant, graduated student, and employees of the technologies of nutrition department. There is no information of the work on why the selected participants give prepared, whether their sensory abilities were assessed, and where there is consistently between the assessments she gave during the assessment. 4. When analyzing the physical methods of starch modification, chapter 1, the author rightly drew attention to the ultra-high pressure treatment method, table 1.1. But further is a study of stability of potato starch gels during freezing and charring. A commentately freeze-charring cycle was used, freezing for 24 hours at minus 80 degrees Celsius and charring for 2 hours at 30 degrees Celsius. But is now that freezing at high pressure fundamentally change the size and physical structure of the frozen moisture in the products, which significantly affects its properties, starch gel matrix, synergetics, and other properties after charring. Therefore, it would be advisable to investigate the freeze-char stability of potato chars just when using high-pressure freezing. 5. Regarding the determination of the participant size of modifying chars, it is not clear what is meant by the expression optical minimum. 6. It would be appropriate to describe the experimental dependence shown of the graphs, example, fig 3.40, 3.60, with appropriated equation which would allow them to be used when comparing and evaluating the dynamics of changes and the analyzed indicators. 7. In the process of hydrothermal process, native starch undergoes a drying operation. It is advisable to explain the double drying of starch. 8. It is not clear how the processing parameters in the microwave oven were set. Weight of the sample, 45 watt, and duration of processing. Next, the author suggests using modified starch in the amount of 30 respectively in the product of bread, noodles, and cookies, 30 and 50%, which is due to the difference in the dosage in the studied raw materials, in the recipes, and the food products. And 10. The volume of the dissertation, 186 pages, is somewhat too large. The space between the names of some figures and tables are missing. The comments and suggestions expressed are not fundamentally significant
Some are of a debatable nature, do not affect the value of the dissertation, and do not reduce the overall positive assessment of the comment of the dissertation. General conclusion. The dissertation of the applicant ДЕН ЧУНЛІ of the topic Technology of Physical Modification of Potato Starch and their applications in food products is a specialty 181 food technology fully meets the requirements for thesis prepared, approved the order, the Ministry of Occupation and Science of Ukraine number 40 as amended by the order of the Minister of Occupation and Science Ukraine number 7 and 38 and the requirements of the produced by awarding the degree of Doctor of Philosophy and consulting the decision of one-time specialized academic council of the Higher Education Institute scientific institution to award the degree of Doctor of Philosophy, approved the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine number 41 and the author of the dissertation ДЕН ЧУНЛІ deserved to be awarded to a scientific degree of Doctor of Philosophy is a specialty 181 food technology. Opponent Валерій Сукманов. Thank you. Okay, thank you very much. Then Chun, you are give of the opponent of the respond and the comment the opponent Valery Sukmanov, please. Okay, thank you. I agree with the opponent's comment, but I want to respond on some of them. As for the question of freeze-through stability of potato starch when using high pressure freezing, not only the high pressure affects the physical chemical properties of starch, the other physical modification methods will also affect the freeze-through stability of starch. The modification method used in this dissertation were the heat moisture treatment, or the dual modification of heat moisture treatment and microwave treatment. Therefore, the influence of these two modification methods on the freeze-through stability of starch is also studied while studying other physical chemical properties of starch. As for the question of the expression of optical mode, the main optical mode is one of the optical mode, and the main series is the Mycene series adopted by the current optical practical testing technology, especially in the design of the laser particle analysis, which is mainly used for the size ranges from submicron to the microns. As for the question of the double drying of starch, the first dry is for heat moisture treatment. After being modified by heat moisture treatment, the moisture content of starch samples was too high for preservation. Therefore, the second dry is to make sure the moisture content of the modified starch was less than 12% for preservation. That's my answer. Thank you.
Thank you very much. Валерій Олександрович, ви маєте, ви задоволені? Okay, thank you. Валерій Олександрович doesn't have questions. Окей. Скажіть, будь ласка, є ще зауваження та пропозиції в даному розрізі роботи? Якщо немає, ми будемо переходити далі. Переходимо далі? Переходимо. Переходимо. Наступний момент в нашій роботі ми надамо слово науковому керівнику дисертації. Я хочу відмітити, Оксана Юрівна, що аспірантка підготовлена на високому рівні. Ми вивчили ці справи і все. Якщо ви коротенько скажете, ми будемо вам вдячні. Хочу замітити такий момент на сьогоднішній даний час у Китаї 38 градусів за плюс. Тобто вже жарко нам так. Але ж робота дуже інтересна. Оксана Юрівна, ви нададете? Будете ви? Да, дякую, Ігор Костянтинович. Ну, по-перше, хотіла подякувати всім колегам. Момент, я дуже сподіваюся. Так, Оксана, кандидат technical science. Оксана Мельник is a science supervisor and the candidate technical science, assistant professor, director department food technology, Sumy National Agrarian University. Ви будете українською чи англійською? Мене байдуже. Якщо дозволите, кілька слів українською мовою скажу, а потім англійською. Да. Дякую, колеги, за роботу разом з нами, за оцінку роботи ДЕН ЧУНЛІ. Я, як керівник, яка вже багато років займалася технологіями модифікованих крохмалів, хочу сказати, що ДЕН ЧУНЛІ, її робота присвячена саме використанню вологотермічної та мікрохвильової обробки крохмалю нативного. Це фізична обробка, яка має ряд переваг порівняно з іншими видами оброблення. Тому що це обробка без додавання якихось хімічних реагентів. Отримання фізично модифікованого крохмалю, воно просте, воно не приносить шкоду навколишньому середовищу, і відповідно використання такого крохмалю не дає продуктам, в яких він використовується, якихось негативних властивостей. Причому, якщо раніше ми звикли модифікований крохмаль використовувати як стабілізатор, структуроутворювач, то в даній роботі ми досліджували саме використання крохмалю у продуктах борошняної групи, що дозволить знизити глікемічний індекс, зменшити вміст глютену у борошняних продуктах, що є дуже важливим і актуальним. Тому що, як статистика показує, людей, які хворіють на цукровий діабет, дуже багато, і людей з преддіабетичним станом також багато. Тому ця робота є досить актуальною. Я надію, що ДЕН ЧУНЛІ в подальшому буде продовжувати працювати над даною роботою. Ну, що стосується аспірантки, то, звичайно, працювала вона досить наполегливо, активно, вона показала здатність до організації експерименту, проведення досліджень, аналізу, обґрунтування отриманих результатів. Вона є викладачем, вона вже є сформованим науковцем, і я вважаю як керівник, що вона заслуговує присвоєння звання доктора філософії. Коротенько, і зараз буквально трошечки англійською для протоколу. The use of head moisture treatment and microwave treatment of native potato starch to change the properties of low group products, reduce the glycemic index and reduce the gluten content corresponds to the basic principle of innovative food technology and is relevant. Graduate student DEN CHUNLİ worked hard, actively demonstrated the ability to organize experiment, conduct research, analyze, and justify the result obtained. Therefore, DEN CHUNLİ is an established scientist and fully deserves to be awarded the title of Doctor Philosophy. Дякую. Thank you very much. Якщо ми вичерпали цей час в цьому напрямку,
Давайте перейдемо до наступного моменту, а це пов'язано з таким, як обговорення цієї роботи та висловлення безпосередньо кожного члена нашої ради стосовно за чи проти, та потім я хочу, щоб ми перейшли до обговорення проекту рішення. Ну, давайте я перше хочу сказати, що робота інтересна, вона актуальна, і, на мою думку, результати цієї роботи можуть бути використані в інших галузях науки. Це я вважаю самим головним, тому я безпосередньо підтримую цю роботу. Так, the dissertation is very interesting. I think is результат dissertation is actualization and interesting. Use is science and food is a food technology and the microbiology and education process. This is dissertation is very good. Thank you. Давайте наступне. Мені байдуже, якою мовою ви будете це доповідати або розказати там що. Ігор Константинович, два слова, будьте. Да, будь ласка, професор Пірцевий. Is a professor Пірцевой, doctor of technical science, professor Суми National Agrarian University. Шановні колеги, я підтримую аспіранта. Добра робота. Вона заслуговує присвоєння ступеня доктора філософії і вітаю аспірантку з такою роботою. Добре. Наступний, хто там бажає, скажіть, я дам слово. Можна, Ігор Костянтинович? Так. Слово має, будь ласка, доктор Тетяна Сельчук, доктор Technical Science, професор, Department is Hotel and Restaurant Business, National University Food Technology. Please. Ви можете по-англійською, це як ваша думка? Ну, я хочу теж два слова сказати українською, що я теж хочу підтримати цю роботу. Робота дуже цікава, проведена велика кількість досліджень. Хочу привітати з такою роботою і аспіранта, і керівника. Мені робота сподобалась, вона має наукову і практичну цінність, і я вважаю, що ДЕН ЧУНЛІ заслуговує на присудження доктора філософії. Ну і англійською, з вашого дозволу. ДЕН ЧУНЛІ, I want to support this work because the dissertation work is relevant, has scientific novelty and practical significantly. There is this very interesting science work. I think that in terms on content, scope of research, scientific novelty and practical significance, the dissertation work meets all requirements, and the author DEN CHUNLI decides to be avoided the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 181 Food Technology. Thank you. Thank you very much. Валерій Олександрович, ви маєте якісь там побажання? Так, будь ласка. Валерій Сулейманов, доктор Technical Science, професор Department Food Technology, Полтава State Agrarian University. Thank you. Шановні колеги, робота, на мою думку, має дві потужні складові. Це практична складова роботи, але вона має потужне наукове підґрунтя. Практична задача вирішена шляхом проведення наукових досліджень. Я підтримую присудження здобувачу наукового ступеня доктора філософії. Англійською два слова. The work is interesting both in scientific and practical meanings. I support the work and propose to award the degree of Doctor of Philosophy in specialty 181 Food Technology.
Thank you. Thank you very much. Шановні колеги, у вас у всіх повинен бути, він у вас є, я впевнений, проєкт рішення. Стосовно проєкту рішення, я прочитав його, я вважаю, що тут є такі незначні помилки, які я вже обговорив з Оксаною Юрівною Мельник, стосовно там такі описки. А так принципових таких немає в мене, але ж є, коли у дискусії, тут є такі моменти, оцінка позитивна без зауважень. Ну, ви розумієте, що рішення є рішення, тому я прошу, щоб у встановленому порядку, Оксана Юрівна, я звертаюся до вас, щоб там внесли наші ці пропозиції, те, що ми зараз сказали, щоб це в проєкт рішення, відповідно до встановлених вимог, внесли. Добре? Да, Ігор Костянтинович, обов'язково внесемо. І от, ну, там такі, знаєте, помилки, там, точки, точки, щоб теж їх виправили, потім, щоб я підписав ці проєкт рішення в установленому порядку. Шановні колеги, у вас є до проєкту рішення якісь зауваження або пропозиції? Немає. Немає. Добре. Так, ну, якщо ми вже все обговорили, я пропоную перейти до, і все виступили, я пропоную перейти до голосування. Як ваше ставлення? Підтримуємо. Підтримуємо. Ми ставимо на голосування дисертаційна робота аспірантки ДЕН ЧУНЛІ на заіскання наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю галузь знань 18 виробництво технологій, за спеціальністю 181 харчові технології. The process is voting is a PhD student, DEN CHUNLI, specific doctor of philosophy, is the education is 18. The manufacture of the technology and the specific 181 food technology. Голосування, voting, за, тобто for. Всі за. Against, doesn't. Утримання. Значить, наше голосування, всі члени за, проти немає, утримавшихся немає. На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує ДЕН ЧУНЛІ ступень доктора філософії у галузі знань 18 виробництва та технології за спеціальністю 181 харчові технології. Based on the results of an open world, the specific academic council announces DEN CHUNLI a PhD degree in 18 manufacture and technology, the specific 181 food technology. Скажіть, будь ласка, у вас є зауваження або пропозиції до мене особисто, або до роботи нашої ради? Немає, дякуємо. Якщо у вас пропозиції та зауважень, я вітаю безпосередньо вас на роботу, безпосередньо аспірантку ДЕН ЧУНЛІ, а також її наукового керівника Оксану Мельник. I am consulting my colleagues, and the consulting you is supervisor Oksana Melnik. I'm conducting the DEN CHUNLI. DEN CHUNLI, you have is a prepared PhD, is a title of the PhD degree in the degree in the 18 manufacture and the technology in the specific
81 food technology. Respect. Please, Оксана Юрівна, подаємо ми слово вашій аспірантці. Давайте запитаємо. Ден Чунлі, maybe you want to say some words for the member of council? Thank you. All of the council can attend my defense. Thank you very much. If possible, when you come to China, please contact me. I will show you the city of Guilin and maybe Beijing or Shanghai. Yeah, welcome to China. 欢迎来中国. Yeah. Це Джунго. Це Джунго. Yeah. When you come to China, please contact me. And my supervisor, Oksana, have my email box. Just yes. Thank you, play Ден Чунлі. Ігор Костянтинович, секундочку. Thank you, Ден Чунлі. You are well done. I congratulate you. I wish you to continue your research. Okay, I will continue to my research in the future. My scientific research is on the starch engineering, and I am doing the starch engineering these days. Yes. Understand. Момент. Лауши Ден Чунлі. Лауши Ден Чунлі. Шенхонганси. What? Лауши – это учитель по-китайски, шенхонганці – моє уваження. Я хочу такий момент сказати, що китайські люди Китаю, або особисто студенти, які навчаються в Україні, вони дуже часто на наших конференціях, яких я особисто приймаю участь не тільки в онлайні, а стаціонарно, вони завжди пам'ятають, де вони навчались. Це люди, які ніколи не забувають історії. І ви знаєте, мені дуже приємно слухати, коли вони китайською мовою Україна – це Укалайн. І вони часто це, особливо і мої аспіранти, і аспіранти навіть Валерія Олександровича, я вже спілкуюся з ними як з своїми колегами, вони пам'ятають, де вони навчались. І я дуже вдячний їм. Якщо у вас немає зауважень або пропозицій, якщо ми вичерпали повністю час, а ми проработали 1 час 45 хвилин, ми можемо завершувати. Якщо у вас є які пропозиції, я слухаю вас. І ми слухаємо всі вас. Дякую за роботу. Можемо завершувати. Дякую. Давай завершувати. Все, тоді наша робота закінчена. Дякую всім. Бажаю всім успіхів. Я так розумію, зараз в Україні 11:43, да? А в Китаї вже 16:43. Тобто в нас тут різниця 5 годин. Ну і температура, я можу вам сказати, зараз вже чуть-чуть менше стало, 38 градусів по Цельсію. Це дуже-дуже. А в 12 годині 42-40. Окей. Всього вам доброго. Дай Боже вам всього. Колеги, всім здоров'я та миру. Дай Боже. Вам дякую.